Hello students, welcome back to the next class. The topic sexual reproduction in flowering plants. So in the last class, I again repeated with the structure of the anther or the structure of the anther, TS of anther, along with the process called as microsporogenesis. I hope you remember that. So this is about microsporogenesis only. I am not going to explain this now. Okay. So what is microsporogenesis? The process of formation of haploid microspores from diploid microspore mother cell through meiosis is called as microsporogenesis. I hope you remember this. So now we will go on to the next slide. So this is the different types of microspores. Okay, tetrahedral, isobilateral, decussate, T-shaped, and linear. This is of not much use. So this is a well-developed germinating pollen grain, which consists of a vegetative cell nucleus and the generative cell nucleus. So this is the process of microsporogenesis. Haploid microspore, there is a microspore mother cell which was diploid, undergo the process of meiosis, and then this undergoes mitosis to form this, and these are called as microspores. This is the structure of microspore, that is pollen grain. So they form the pollen tube. I'll explain this in detail. So coming to the structure of the pollen grain. So this is the actual structure of the pollen grain as mentioned in your textbook. So each pollen grain consists of the pollen grain represents the male gametophyte. It is called as the male gametophyte. So it is also called as microspore. Remember this. They may ask this question. Okay. Give the structure of the pollen grain or the microspore. Then you have to write this final structure and have to explain the structure. Pollen grain represents the male gametophyte. It is spherical and is measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. So what is the size of the pollen grain? 25 to 50 micrometer in diameter. It is covered by two layers. It is having two layers. The outer layer is called as the exine tool. Can you see the two layers here? The outermost is called as the exine and the inner one is called as the intine. Or coming to the hard outer layer called as exine is made up of sporopollenin. On the outer layer, that is exine, there is a covering called as sporopollenin. What is sporopollenin? Sporopollenin is the most resistant organic material known till now. It is the most resistant organic material. It is basic amino acid, okay, made up of arginine. It's a fatty acid ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿದ್ದರೂ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಂಥ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೂ ಪೊಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋರೋಪೊಲನಿನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಕಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋರೋಪೊಲನಿನ್ ದ ಪೊಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಇನಫ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇರ್. No enzyme can degrade the sporopollenin. The exine has prominent apertures called as germ pores where sporopollenin is absent. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲಿನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ಸ್. The inner wall of the pollen grain is called as intine. You can see the germ pore. The inner wall is called as intine and the exine was the outer wall. Inner wall is thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. Exine is discontinuous because it is having germ pore, but inner layer ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು intine continuous ಆಗಿರುತ್ತೆ and it is made up of cellulose and pectin. On maturity, the pollen grain contains two cells, the vegetative cell and the generative cell. You can see here there are two types of cell. The upper one is a vegetative cell and the lower one is the generative cell. Vegetative cell has a nucleus and that is called as vegetative nucleus, and the generative cell has a nucleus and that is called as generative nucleus. The vegetative cell is bigger, as abundant food reserve and large irregular shaped nucleus. Vegetative cell ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. It is bigger. It has more amount of food material, reserve food material, and one irregular shaped nucleus. Nucleus is not round, it is irregular shaped. The generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲರಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. In 60% of the angiosperms, pollen grains are shed at this two-cell stage.
In others, the generative cell divides mitotically to form two male gametes before pollen grain are shed at the 3-cell stage. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲು ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ pollen tube. Here you can see the tube like structure. Can you see this tube like structure elongated? This tube is formed because of the vegetative cell. Okay, the two male gametes are formed because of the generative cell. The function of the two cells ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ this tube, you can see elongated tube. This tube is because of the vegetative cell. So vegetative cell is also called as tube cell. And the two male gametes, you can see here the gametes, these are because of the generative cell. Okay. What is the use of pollen grain? The pollen grains are rich in nutrients. We now use pollen tablets as food supplements. Pollen grains ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರಿಚ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ನಾವು ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. In Western countries, pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption increases the performance of the athletes and race horses. ಯಾಕೆ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್. ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ? ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತನಕ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. The viability depends on prevailing temperature and the humidity. It depends on the temperature ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ viability of the pollen grains ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. The viability of the pollen grains varies in different species. In some cereals, example rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release. ಸೊ ವೀಟ್ ಮತ್ತು ರೈಸ್, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ 30 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಮಾತ್ರ ವಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಲೂಸ್ ದಿಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಸೇಸಿ, ಲೆಗ್ಯುಮಿನೇಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲನೇಸಿ ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್. ಈ ರೋಸೇಸಿ, ಲೆಗ್ಯುಮಿನೇಸಿ ಮತ್ತು ಸೊಲನೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ವಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಳಾಗ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು -196 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪೋಲನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪೋಲನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿಸ್.